Liverpool, am Mersey gelegen, war stets mehr als eine einfache Hafenstadt. Sie war das Tor zur Welt. Vom alten Glanz zeugen noch heute die 3 Grazien. 80% des britischen Sklavenhandels wurden über den Hafen von Liverpool abgewickelt und brachten der Stadt Wohlstand und Ansehen. Zu Beginn der Industrialisierung gewann der Handel mit Baumwolle und Eisenerzeugnissen zunehmend an Bedeutung und machte Liverpool zu einem der größten Handelsplätze der Welt. Um 1850 wurde die Stadt als New York Europas bezeichnet. Mit dem langsamen Zerfall des Empires und der zunehmenden Industrialisierung auch anderer Staaten Europas verlor Liverpool seine herausragende Stellung. Mit der Orientierung Großbritanniens in Richtung des europäischen Festlands liefen andere Städte Liverpool den Rang ab. We have the biggest and most complete system of historic docks anywhere in the world. And that's not just me saying that. The ICOMOS assessor who came here to assess our nomination in 2003, that's what he said. And it really kind of made us realise that we do have something very special here in our historic docks. We've been concentrating on the waterfront, on the historic harbour areas, because we do see that as something which sets us apart from any other city in England and maybe in the world. Here in Liverpool we have many kind of vacant sites for many reasons, partly still from wartime bombing, partly from industrial obsolescence as the operational port has moved north and the modern ships cannot use these smaller historic docks. I mean, it's very strange because the area of the city is very big and there is so few people. So you feel like in a place where there is a lot of space that can be used. I mean, density is not an issue in Liverpool. Absolutely, it can densify a lot and it can still grow, I think. And the activity and the space to grow and creativity is a lot. That's why this city could be a good exploiting city. And the last thing I would like to tell you that here apartments are very cheap. You can live on the canal for £50 per week, 2-bedroom house. So it's better than Berlin, more or less. Yeah. It's not that big city. It's a city that has shrinked a lot during the last century. More than 70% of the people have gone away because there is no work. It's one of the poorest areas of Europe. I mean, it's objective one. So the northwest of England and Liverpool are like related to other areas in the south or the east of Europe that are quite poor. But then if you come here and you can see that this problem is not being solved really, but there is a really strong activity around culture and arts. So
compared to our own city, for example, that is double the people, they have an enormous number of cultural institutions. Es gibt relativ viele Museen und vor allen Dingen auch Kunstinstitutionen in Liverpool, also sogar ausgesprochen viele für die Größe der Stadt. Im Prinzip versucht sich Liverpool so zu etablieren als Kulturstadt, als die Kulturstadt außerhalb Londons in England. Und da ist natürlich die Tate die Speerspitze. So hat man dann nach einem geeigneten Ort gesucht im Norden Englands, hat sich verschiedene Städte angeguckt, unter anderem Manchester und Newcastle. Man hat sich aber letztendlich für Liverpool entschieden. Damals war dieses Gebäude, in dem wir heute uns befinden, das Albert Dock, im Prinzip brachliegend. Der Hafen war schon längst ausgezogen. Allgemein ging es Liverpool wirtschaftlich äußerst schlecht. Alles war ziemlich am Boden und man hat dann eigentlich gesagt, okay, wir müssen hier wieder was machen, wir müssen es wieder sowohl kulturell als auch ökonomisch wieder anbinden. Und sicherlich war eine Idee oder ein Weg dazu, auch die Tate nach Liverpool zu bringen. Grundsätzlich muss man sehen, ist praktisch dieses komplette Hafenanlagen, das Dock und was jetzt hier auch passiert, eine Entwicklung, die in den Anfang der 80er Jahre initiiert wurde. Und die Tate war im Prinzip, also seitdem sie hier hingekommen ist oder seit Anfang dieser Neuentwicklung oder Regeneration, wie man England sagt, eigentlich so einer der Hauptfaktoren, die das praktisch vorangetrieben haben. A Foundation came here in 2003, and at the time there was only one other cultural organisation here, and that was the CUC next door. They hadn't finished the building, but they'd acquired the building. And our presence has encouraged other artist-led initiatives to come to this area. When A Foundation first came to Liverpool, the city centre was, 60% of the buildings in the city centre were vacant. There wasn't much prosperity here. But as the city became more attractive to developers, the vacant spaces became less and less. And we realised by 2004 that it was really important to secure some space for independent artist-led culture in the Liverpool area. In many ways we find this area attractive because of its links to the Liverpool as a port city and its close vicinity to the docks. Yes, it is a great city. But I think most people would give you the standard answer and say that because of the kind of music connections of Liverpool, the Beatles, Echo and the Bunnymen, all this kind of like Mersey beat scene. It's creative because it's a centre of music. And yeah, of course that's true, but there's like a hell of a lot more going on than just music, really. For example, you have a long tradition, well, reasonably, or like relatively long now, of kind of like visual arts. Ich denke, Liverpool ist auf jeden Fall eine Musikstadt. Liverpool ist auf jeden Fall auch eine Kunststadt, im Sinne, dass sie wirklich eine Reihe von außergewöhnlich interessanten Kunstinstitutionen hier hat. Also die Walker Art Gallery mit einer fantastischen Sammlung von der Spätgotik bis heute Effekt als Medienkunstzentrum. A Foundation, eine der wichtigsten zeitgenössischen Kunststiftungen in England.
Blue Coat als eine Art Künstlerzentrum, Open Eye als eine der bedeutendsten englischen Foto- und Videogalerien und natürlich dann Liquidität so, als der Haupt- und vielleicht das wichtigste Museum hier vor Ort. Das heißt, institutionell gesehen ist Liverpool sehr, sehr reich. Und ich würde auch sagen, innerhalb Englands mal London außen vor gelassen, ganz oben, ganz weit vorne. In Liverpool macht man ein Programm viel mehr für eine Stadt, in der Auseinandersetzung mit der Stadt, mit der Bevölkerung hier. Das heißt nicht, dass wir weniger international sind in unserem Programm, aber wie wir uns ausrichten und wie wir versuchen, praktisch auf ein Publikum zuzugehen und auch ein Publikum zu schaffen, ist sicherlich ein anderer als in London. Und ich finde das sehr reizvoll, also sich mit der Stadt auseinanderzusetzen, mit der Bevölkerung. I think it's probably the most creative city in England outside London. I think a lot of people living in Liverpool think that as well. There's no surprise why the second Tate is up here in Liverpool. And then there's a whole load of smaller spaces like us that have just been set up by people off their own back for little money. You know. On grassroots level, Liverpool's a lot more creative, I would say.